Hi everyone, welcome back to our channel A Square Maths Academy. Today we will discuss about De Morse theorem. Now let us start the class. Before going to starting the class, I request you all please subscribe to our channel A Square Maths Academy. Now let us start the class here. De Morse theorem from this chapter, one very short question, one short question and one long question will be there. అంటే 7 plus 4 plus 2 అంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇందులోకి వెళ్ళి కామన్గా 2+7 మాత్రమే వస్తుంది. ఇంతకుముందు ఇప్పుడు ఒక వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్ కూడా యాడ్ అయింది కాబట్టి అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే 7+4 11 అవుతుంది, 11+2 13 అవుతుంది. 13 మార్క్స్ వస్తుంది. ఇది టీఎస్ వాళ్ళకి, తెలంగాణ స్టేట్ వాళ్ళకి. ఇక్కడ కామన్ అయితే మనకి ఏపీలో 2+7 9 మార్క్స్ మాత్రమే ఉంది. ఇక్కడ చేంజెస్ ఏం లేవు. ఇంతకుముందు ఎలా ఉందో అలాగే ఉంది. ఇప్పుడు మాత్రం టీఎస్ లో మాత్రం 2+7 + 4 మార్క్స్ వస్తాయి, 13 మార్క్స్ ఫర్ టీఎస్. ఏపీ వాళ్ళకి 2+7 ఉంది అంటే 9 మార్క్స్ ఏపీ. ఎందుకంటే పేపర్ ప్యాటర్న్ లోపల ఎలాంటి మార్పులు ఏం చేయలే, తెలంగాణలో మాత్రం చేంజ్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, నౌ సీ హియర్. సో ఇన్ De Morse theorem, so some topics are there, most important topics these are. So first one is nothing but cos theta plus I sin theta whole power of n, that equals to cos n theta plus I sin n theta we write here. అంటే హోల్ పవర్ ఆఫ్ ఏది ఉన్నా కానీ మనకు ఈ ఎన్ అనేది ముందుకు వస్తుంది, కాస్ టీటా ముందుకు వస్తే కాస్ ఎన్ టీటా అవుతుంది ప్లస్ ఐ సైన్ ఎన్ టీటా అవుతుంది. దీన్ని కాస్ టీటా ప్లస్ ఐ సైన్ టీటా ఏమన్నా రాయొచ్చు, మనం సిస్ టీటా కూడా రాస్తాం. కాస్ టీటా ప్లస్ ఐ సైన్ టీటా, కాస్ ప్లస్ ఐ సైన్ టీటా అనమాట. కాస్ సిస్ టీటా అంటే కాస్ టీటా ప్లస్ ఐ సైన్ టీటా. ఓకేనా? సో కాస్ టీటా ప్లస్ ఐ సైన్ టీటా మళ్ళీ ఈక్వల్స్ టు 1/cos θ మైనస్ ఐ sin θ కూడా రాయొచ్చు. లేదంటే cos θ మైనస్ ఐ sin θ ఈక్వల్స్ టు 1/cos θ ప్లస్ ఐ sin θ. అంటే బోత్ ఆర్ రెసిప్రోకల్ టు ఈచ్ అదర్. అంటే దీన్ని 1/cos θ మైనస్ ఐ రాయొచ్చు, దీన్ని 1/cos θ ప్లస్ ఐ sin θ రాయొచ్చు. ఇక్కడ ఇంకోటి కండిషన్ θ ఇంటూ సిస్ ఆల్ఫా ఉంది. అంటే ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ అనుకోండి, ఈ రెండింటిని మనం ఏం రాయొచ్చు అంటే సిస్ ఇంటూ సిస్ ఆఫ్ θ ప్లస్ ఆల్ఫా అని రాయొచ్చు. అంటే సిస్ టీటా అంటే మళ్ళీ కాస్ టీటా ప్లస్ ఐ సైన్ టీటా అనమాట. సిస్ ఆల్ఫా అంటే ప్లస్ ఐ సైన్ ఆల్ఫా అనమాట. దట్ ఈక్వల్స్ ఏమని రాయొచ్చు, కాస్ టీటా ప్లస్ ఆల్ఫా ప్లస్ సైన్ టీటా ప్లస్ ఆల్ఫా అని రాయొచ్చు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్యూబ్ రూట్స్ ఆఫ్ యూనిటీ అంటే ఒమేగా ఆర్ ది రూట్స్. క్యూబ్ రూట్స్ ఆఫ్ యూనిటీ ఏమవుతుందంటే సమ్ ఆఫ్ ది రూట్స్ అంటే 1 + ω² ఈక్వల్స్ టు 0 అవుతుంది. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది రూట్స్ అంటే 1 × ω × ω² దట్ ఈక్వల్స్ టు ω³ దట్ ఈక్వల్స్ టు 1 we get here. Clear? So where omega value -1 plus I√3/2, omega square value -1 - I√3/2 అనమాట. అంటే ఈ రూట్స్ వాల్యూ ఏమవుతుంటే ఒమేగా వాల్యూ ఇలా అవుతుంది, ఒమేగా స్క్వేర్ వాల్యూ ఇలా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో ఎగ్జిస్ట్ అయితే అప్పుడు మనకు 1 + ω + ω² ఈక్వల్ 0 అవుతుంది, ω³ ఈక్వల్స్ టు 1 అవుతుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ De Morse theorem. ఓకే, నౌ లెట్ us start the problems. ఓకే, see here. Now first question of the today's class here. First of all, given values, what are the values are given? See here, a comma b comma c are the angles of a triangle. అంటే ట్రయాంగిల్ యొక్క యాంగిల్స్ అన్నాడు. అండ్ x ఈక్వల్స్ c అని ఇచ్చిండు, y ఈక్వల్స్ is b, z ఈక్వల్స్ is c. then find the value of x y z. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఇచ్చిన కండిషన్ ప్రకారం రాస్తే ఏ కామ బి కామ సి ఆర్ ది యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్ అంటే వి నో ది కండిషన్. వాట్ ఈస్ దట్ వన్? a plus b plus c equals 0. By the given condition we take a plus b plus c equals to 180 degrees. Okay, now we know the condition, that is sum of the angles is nothing but 180 degrees in a triangle. So then after x equals is a, y equals is b, z equals to c. ఇలా ఇచ్చింది. ఫైండ్ అవుట్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ వైజెడ్ కదా, ఎక్స్ వైజెడ్ వాల్యూ. ఎక్స్ అంటే సిస్ సి అనమాట, ఇంటూ వై అంటే సిస్ బి, జెడ్ అంటే సిస్ సి అమ్మా. సో ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దిస్ వన్ అంటే సిస్ ఏ ఇంటూ సిస్ బి అంటే సిస్ ఆల్ఫా ఇంటూ సిస్ టీటా ఫామ్ ఉంది. కాబట్టి మనం ఏం రాయొచ్చు అంటే సిస్ ఈ యాంగిల్స్ ని యాడ్ చేయొచ్చు, సిస్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి అని రాయొచ్చు. సిస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి అని రాయొచ్చు. సిస్ టీటా ఇంటూ సిస్ ఆల్ఫా అంటే సిస్ ఆఫ్ టీటా ప్లస్ ఆల్ఫా రాష్ట్రం,
కాబట్టి ఇక్కడ ఈ రెండుకి ఏ ప్లస్ బి అవుతుంది, మళ్ళీ ఈ రెండుతో అప్లై చేస్తే మళ్ళీ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి అవుతుంది. కాబట్టి సిస్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి అంటే మనకి ఏమొచ్చింది 180 degrees ఆల్రెడీ ఇచ్చింది కాబట్టి. సో దీన్ని మనకు సిస్ ఆఫ్ 180 degrees అంటే సిస్ టీటా అని ఏమి రాయొచ్చు, కాస్ టీటా ప్లస్ ఐ సైన్ టీటా అని రాయొచ్చు. కాబట్టి సిస్ 180 degrees ఏం రాయొచ్చు, సిస్ 180 degrees కెన్ ఆల్సో కాస్ ఆఫ్ 180 degrees ప్లస్ ఐ సైన్ ఆఫ్ 180 ఇలా రాయొచ్చు. 180 degrees అంటే కాస్ డిగ్రీస్ వాల్యూ -1 కి ఈక్వల్ అవుతామా, ప్లస్ ఐ సైన్ 180 వాల్యూ 0 కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ వాల్యూ 0 అవుతుంది, ఈ వాల్యూ 180 -1 అవుతుంది. కాబట్టి -1 ఇస్ ది వాల్యూ ఆఫ్ xyz. xyz ఈక్వల్స్ టు -1. సో దిస్ ఇస్ ది వాల్యూ ఆఫ్ xyz అమ్మా. ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ ది ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, ఇంపార్టెంట్ ఫర్ 2 mark క్వశ్చన్. ఓకే, see here. Now first one see here. First one is x equals to cos theta plus I sin theta ఉంది. Find x power of 6 by x power of 1 by 6 plus 1 by x power of 6 ఉందమ్మా. సో ఇక్కడ given values we take care, given that x equals ఏమని ఇచ్చింది, cos theta plus I sin theta అని ఇచ్చిందమ్మా కదా. సో x power of 6 అంటే ఏమవుతుంది, cos theta plus I sin theta whole power of 6 అవుతుంది. దాన్ని మనం ఏం రాయొచ్చు, cos 6 theta ప్లస్ I sin 6 theta రాయొచ్చు. దీన్ని ఎంత x power of 6 వాల్యూ. ఓకేనా, x power of 6 వాల్యూ ఏమొచ్చింది, cos 6 theta ప్లస్ I sin 6 theta వచ్చింది. సో 1 by x power of 6 ఏమవుతుంది, దీనికి రెసిప్రోకల్ కదా, అంటే cos 6 theta మైనస్ I sin 6 theta అవుతుంది. ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు ప్రాబ్లమ్స్ ముందు మనం ఆల్రెడీ దీని గురించి డిస్కస్ చేసినాం. 1 by x అన్నమాట. ఓకేనా, x వాల్యూ cos theta ప్లస్ I sin theta అయితే 1 by x వాల్యూ ఏమవుతుంది, cos theta మైనస్ I sin theta అవుతుంది. అలా 1 by x power 6 అంటే cos 6 theta మైనస్ I sin 6 theta అవుతుంది. సో మనకి x ప్లస్ 1 by x power 6 ప్లస్ 1 by x power 6 కావాలి కాబట్టి ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే మనకు వస్తుంది. ఇప్పుడు cos 6 theta ప్లస్ I sin 6 theta ప్లస్ cos 6 theta మైనస్ I sin 6 theta. ఇవి ప్లస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ చేస్తే సో ఈ రెంటిని 2 cos 6 theta రాయొచ్చు, 2 cos 6 theta. ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ ది ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్. ఇఫ్ 1 omega square ఆర్ ది క్యూబ్ రూట్స్ ఆఫ్ యూనిటీ, ఫైండ్ ఫస్ట్ వన్ 1 minus omega plus omega square whole power of 3. అంటే ఫస్ట్ మనకి ఇవి క్యూబ్ రూట్స్ ఆఫ్ యూనిటీ అంటే we know the condition here 1 plus 1 comma omega square are cube roots of unity. అయితే మనం ఏం తీసుకోవచ్చు, 1 plus omega square ఈక్వల్ 0 అని తీసుకోవచ్చు, omega cube ఈక్వల్స్ టు 1 అని తీసుకోవచ్చు. అవి క్యూబ్ రూట్స్ ఆఫ్ యూనిటీ అయితే కదా, అవి మన కండిషన్ రాసినాం. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ ఏముందంటే 1 minus omega plus omega square whole power of 3 ఉందమ్మా కదా. సో 1 plus omega square అంటే మనం ఏం రాయొచ్చు, మైనస్ ఒమేగా రాయొచ్చు కదా. ఇక మైనస్ ఒమేగా ఫస్ట్ మైనస్ ఒమేగా దీన్ని అట్లే ఉంచుతాం. ఇక్కడ 1 plus omega square ఉంది, దాని వాల్యూ మనం ఏం రాయొచ్చు అంటే మైనస్ ఒమేగా అని రాయొచ్చు, హోల్ పవర్ 3 యాజ్ ఇట్ ఈస్. మైనస్ ఒమేగా అవుతుంది, -2 omega అవుతుంది, హోల్ పవర్ 3. ఓకేనా. సో -2 whole cube అంటే -8 అవుతుంది, ఒమేగా క్యూబ్ అంటే 1 కాబట్టి -8 అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది. -8 అనేది ఒమేగా క్యూబ్ వాల్యూ 1 కాబట్టి. ఓకేనా. సో 8 into 1, సో -8 into equals to -8. సో ఫస్ట్ వన్ is we got here. Second one. So what is second one? 1 plus omega square whole cube అమ్మా. సో 1 plus మళ్ళీ మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్, దీని నుంచి 1 plus omega అంటే మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ రాయొచ్చు, హోల్ పవర్ 3 యాజ్ ఇట్ ఈస్, ప్లస్ 1 plus omega స్క్వేర్ అంటే రాయొచ్చు మైనస్ ఒమేగా రాయొచ్చు, హోల్ పవర్ 3 యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో మైనస్ హోల్ క్యూబ్ అంటే మైనస్ వస్తుంది, ఒమేగా 3 అంటే ఒమేగా పవర్ ఆఫ్ 6 అవుతుంది, ప్లస్ మైనస్ హోల్ క్యూబ్ అంటే మైనస్ అవుతుంది, ఒమేగా పవర్ ఆఫ్ 3 అవుతుంది. సో ఒమేగా పవర్ ఆఫ్ 6 ని మనం ఏం రాయొచ్చు అంటే ఒమేగా పవర్ ఆఫ్ 3 అని రాయొచ్చు. అప్పుడు 1 అవుతుంది, వాల్యూ ఏమవుతుంది 1 కి ఈక్వల్ అవుతుంది, ఈ వాల్యూ 1 కి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో -1 -2 అవుతుంది, క్యాన్సిల్ కాదమ్మా. ఓకే, -2 కి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ది వాల్యూస్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఇయర్. అంటే
వీటి మీద అంటే ఒమేగా స్క్వేర్ మీద ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా 5 to 6 ఉన్నాయి. 5 to 6 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. వాటిని కూడా ఇదే మెథడ్లో ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. అంటే ఇవి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్స్. అవి షార్ట్ క్వశ్చన్లో కొన్ని వస్తాయి, 1 or 2 ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సో వాటిని కూడా ట్రై చేస్తే మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లం వచ్చినా చేయడానికి రెడీగా ఉంటారు. ఓకే, సీ హియర్. నౌ నెక్స్ట్ వన్, ఫైండ్ ద క్యూబ్ రూట్స్ ఆఫ్ 8 అనమ్మా. క్యూబ్ రూట్స్ ఆఫ్ 8 అంటే ఫస్ట్ మనకి క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ 8 వి టేక్ కేర్. క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ 8 ఈ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ 8 అంటే, సో క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ 8 అంటే మనం ఏం రాయొచ్చు, 8 power of 1/3 అని రాయొచ్చు. సో 8 power of 1/3 8 into 1 whole power of 1/3 అని కూడా రాయొచ్చు. అప్పుడు అయితే 8 power of 1/3 1 power of 1/3. సో దీన్ని 2 power of 3 whole power of 1/3 రాయొచ్చు. సో 1 whole power of 1/3 as it is. సో we get 2 into 1 power of 1/3. మన క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ యూనిటీ మనకు తెలుసు. క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ యూనిటీ అంటే 1. దీన్ని క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ యూనిటీ అంటాం. క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ యూనిటీకి ఏంటి అంటే ఒమేగా కామా 1 కామా ఒమేగా స్క్వేర్ ఆర్ ది రూట్స్ హియర్. ఓకేనా? సో దట్స్ వై 2 into 1 2 అవుతుంది, కామా 2 ఒమేగా స్క్వేర్ ఆర్ ది క్యూబ్ రూట్స్ ఆఫ్ 8 అవుతుంది. ఓకేనా? సో క్యూబ్ రూట్స్ ఆఫ్ 8 అంటే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే అంటే ఆటోమేటిక్గా 8 into క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ 1 ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే 8 అంటే 2 power of 3 whole power 1/3 అని 3 గెట్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే 2 వస్తుంది. 2 into 1 power 1/3 1 power 1/3 యొక్క రూట్స్ ఏంటి 1 కామా ఒమేగా స్క్వేర్ కాబట్టి అవి సబ్స్టిట్యూట్ 2 into 1 2 into ఒమేగా స్క్వేర్. సో 2 ఒమేగా స్క్వేర్ ఆర్ ది క్యూబ్ రూట్స్ ఆఫ్ 8. ఓకే, see here. The next problem, find the value of 1 plus I root 3 whole power of 3 and 1 minus I whole power of 8 ఉందమ్మా. ఇక్కడ 1 plus I root 3 అన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇది కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఉంది. అక్కడ 1 minus I కూడా కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఉంది. అది ఎక్కడ ఉంటుందని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో రెండు ప్లేస్ ఉన్నాయి. రియల్ పార్ట్ వాల్యూ ప్లేస్ ఉంది, ఇమాజినరీ పార్ట్ వాల్యూ కూడా ప్లేస్ ఉంది. కాబట్టి రెండు కూడా ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్, ఇవి ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. ఇక్కడ రియల్ పార్ట్ ఏమో పాజిటివ్ ఉంది, అంటే ఎక్స్ వాల్యూ పాజిటివ్ అనమాట. వై వాల్యూ నెగిటివ్ ఉంది. ఎక్స్ వాల్యూ పాజిటివ్, వై వాల్యూ నెగిటివ్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అంటే కామన్ అయితే ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. క్లియరా? ఇది ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ ఉంటుంది, ఇది ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ ఉంటుందమ్మా. క్లియర్? చూడండి, మనకు అర్థం కావాలంటే ప్లస్ మైనస్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే కామన్గా ఇక్కడ రెండు ప్లేస్లు ఉంటాయి, ఎక్స్ వాల్యూ ప్లేస్, వై వాల్యూ ప్లేస్. ఇక్కడ ఎక్స్ మైనస్ వై ప్లేస్ ఉంటుంది, ఇక్కడ రెండు వాల్యూ మైనస్, ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ ఉంటుంది, వై మైనస్ ఉంటుంది. అంటే గిరి లైక్ దిస్ ఇలా ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ ఉంటుంది. ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ మనకి వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయంటే కామన్ అయితే 0 to π, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. అంటే -π/2 to 0 ఉంటుంది. -π/2 0 నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. ఓకే, సియర్. సో ఇక్కడ మనకి దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు అంటే ఫస్ట్ మనకి రియల్ పార్ట్లో ఇమాజినరీ పార్ట్లో వాల్యూస్ ఇలా ఉన్నప్పుడు √a² + b², a ప్లస్ ఐబి ఫామ్ ఉంది కాబట్టి √a² + b² తోని మల్టిప్లై డివైడ్ చేయాలి. సో √a² + b² వాల్యూ ఏమవుతుందంటే, సో 1² అంటే 1 అవుతుంది, √3 whole square అంటే 3 అవుతుంది. అప్పుడు √4 అవుతుంది అంటే 2 అవుతుంది. 2 తో మల్టిప్లై డివైడ్ చేయాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, సో 1/2 ప్లస్ I √3/2 into 2 whole power of 3 as it is. ఓకేనా? ఇలా రాయొచ్చు. మనం 2 తో మల్టిప్లై చేస్తాం, డివైడ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు 2³ ఏమవుతుందంటే 8 అవుతుంది కదా. సో 1/2 అంటే ఏం రాయొచ్చు మనం కాస్, సో టేక్ హియర్ ఓకే. సో 2³ అంటే 8, 1/2 అంటే కాస్ 60 ప్లస్ I sin 60 అని వస్తున్నా whole power of 3 as it is. సో 8 as it is, cos 60 into 3 అంటే cos 180 we get here ప్లస్ I sin 180 అంటే 3 into 60 అని రాయొచ్చు కదా. దీన్ని cos θ ప్లస్ I sin θ హోల్ పవర్ పెరిగింది కాబట్టి ఇది ముందుకు వస్తుంది. 6 into 3 అంటే 180, 3 into 60 అంటే మళ్ళీ 180 అవుతుంది కదా. అంటే 8 into cos 180 వాల్యూ -1
ప్లస్ ఐ సైన్ అనేటి వాల్యూ 0 అంటే ఎంత వస్తుంది మనకు 8 ఇంటూ -1 -8 అవుతుంది. 8 ఇంటూ 0 0. సో 0 ప్లస్ -0 -8 కాబట్టి -8 అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఏమవుతుంది? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 స్క్వేర్ అంటే 1 అవుతుంది. మళ్ళీ -1 స్క్వేర్ అంటే 1 అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2 అవుతుంది. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2 తో మల్టిప్లై డివైడ్ చేయాలి కాబట్టి సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2 ఆఫ్ 1/√2 మైనస్ I ఇంటూ 1/√2 హోల్ పవర్ ఆఫ్ 8 we get here. So 2 పవర్ ఆఫ్ 8 సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1/2 హోల్ పవర్ ఆఫ్ 8 we write here. అంతేనా? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2 అంటే 2 పవర్ 1/2 రాయొచ్చు కదా. సో దాన్ని నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంటే దీన్ని cos 45 రాయొచ్చు మైనస్ I sin 45 కూడా రాయొచ్చు హోల్ పవర్ ఆఫ్ 8. ఓకే, సో 2 1s are 2 4s కాబట్టి సో 2 పవర్ ఆఫ్ 4 we get here ఇంటూ cos 45 వాల్యూ cos 45 ఇంటూ 8 కాబట్టి cos 45 ఇంటూ 8 అవుతుంది మైనస్ I sin 45 ఇంటూ 8 కదా. సో 2 పవర్ 4 అంటే 16 అవుతుంది 2 పవర్ 4. సో cos ఎంత వస్తుంది? 5 8s 40 32 ప్లస్ 4 36 we get here 360. ఓకేనా? 360 we get here మైనస్ I sin 360. సో 16 ఆఫ్ cos 360 వాల్యూ 1 అవుతుంది మైనస్ I sin 360 వాల్యూ మళ్ళీ 0 అవుతుంది. సో 16 into 1 is nothing but 16 we get it. So these are the values of 1 plus I whole root 1 plus I root 3 whole power of 3 and 1 minus I whole power of 8. Okay na? So these are the important for very side questions. Okay, see here. Now the next question, simplify cos alpha plus I sin alpha whole power of 4 divided by cos sin beta plus I cos beta whole power of 8 ఉందమ్మా. సో ఇవి షార్ట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కూడా. ఇంతకుముందు మనకు వెరిసైడ్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది ఇందులోకి వెళ్ళి. సో వెరిసైడ్ మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ మనం అంటే సిమిలర్ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నింటినీ కవర్ చేయడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు షార్ట్ క్వశ్చన్స్ కి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సో cos alpha plus I sin alpha whole power of 4 ఉందమ్మా డివైడ్ బై sin beta ప్లస్ I cos beta హోల్ పవర్ ఆఫ్ 8 ఉంది. కాకపోతే ఇక్కడ రియల్ పార్ట్ కాస్ లో ఉండాలి, ఇమాజినరీ పార్ట్ సైన్ లో ఉండాలి. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది? రియల్ పార్ట్ ఏమో సైన్ లో ఉంది, ఇమాజినరీ పార్ట్ ఏమో కాస్ లో ఉంది. అంటే మనం చేంజ్ చేయాల్సింది ఓన్లీ డినామినేటర్ న్యూమినేటర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మనం అప్లై చేయొచ్చు. డిమోర్స్ థియరమ్ అప్లై చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా cos 4 alpha ప్లస్ I sin 4 alpha వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ అప్లై చేయడానికి అవకాశం లేదు, ఎందుకంటే cos θ ప్లస్ I sin θ ఉన్నప్పుడు మాత్రం అప్లై చేయొచ్చు. కాబట్టి దీన్ని మనం చేంజ్ చేయాలంటే సో మైనస్ I స్క్వేర్ ఇంటూ సైన్ బీటా ఐ విల్ రైట్. అంటే ఇలా రాయడం వల్ల ఏమైనా చేంజ్ అవుతుంది అంటే I స్క్వేర్ వాల్యూ -1 అమ్మ, మైనస్ I స్క్వేర్ అంటే +1 అవుతుంది. +1 ఇంటూ సైన్ బీటా. సో సైన్ బీటా అంటే సైన్ బీటాని మనం మైనస్ I స్క్వేర్ ఇంటూ సైన్ బీటా అని రాయొచ్చు. ప్లస్ I కాస్ బీటా హోల్ పవర్ ఆఫ్ 8 ఉందమ్మా. ఓకేనా? సో cos alpha plus I sin alpha whole power of 4 as it is divided by minus I square కాబట్టి I ని కామన్ తీయండి. I ని కామన్ తీస్తే cos beta ఇక్కడ I వెళ్ళిపోతుంది మైనస్ I sin beta. ఓకేనా? సో హోల్ పవర్ ఆఫ్ 8 as it is. ఓకే, సో మళ్ళీ cos alpha plus I sin alpha as it is whole power of 4 divided by I power of 8. I power of 8 ఏమవుతుందో మనం తెలుసుకుంటే సో I power of 8 కెన్ ఆల్సో I స్క్వేర్ హోల్ పవర్ ఆఫ్ 4 అని రాయొచ్చు. -1 హోల్ పవర్ ఆఫ్ 4 అంటే +1 అంటే I పవర్ ఆఫ్ 8 వాల్యూ మనకు వచ్చే వాల్యూ 1 ఇచ్చేసిందమ్మా. అంటే I పవర్ ఆఫ్ 8 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1. ఓకేనా? నెక్స్ట్ cos బీటా మైనస్ I sin బీటా హోల్ పవర్ ఆఫ్ 8. Now we are applying De Morse theorem. అంటే cos alpha plus I sin alpha whole power of n ఉంటే ఈ n కాస్త యాంగిల్ ముందుకు వస్తుంది కాబట్టి అంటే cos 4 alpha plus I sin 4 alpha we get here divided by so 1 into something
సో కాస్ 8 into beta 8 beta minus I sin 8 beta we get here. ఓకేనా. సో దీని రెసిప్రోకల్ ఏం రాయొచ్చు అంటే మనం కాస్ 4 alpha ప్లస్ I sin 4 alpha ఇంటూ కాస్ 8 beta ప్లస్ I sin 8 beta అని రాయొచ్చమ్మా. అంటే పైకి న్యూమరేటర్ తీసుకెళ్తే డినామినేటర్ వాల్యూకి మైనస్ ఉంటే ప్లస్ వస్తుంది, ప్లస్ ఉంటే మైనస్ వస్తుంది. సో alpha plus I sin 4 alpha can also, so directly also we are multiply cos of 4 alpha plus 8 beta we get here plus I sin 4 alpha plus 8 beta. Okay, now multiplication అప్పుడు cos theta plus I sin theta into cos theta plus cos alpha plus I sin alpha అంటే ఏమొస్తాం cos of theta plus alpha plus I sin of theta plus alpha. అంటే ఇక్కడ theta plus లో 4 alpha ఉంది, alpha plus లో 8 beta ఉంది. So we get here cos of 4 alpha plus beta plus I sin of 4 alpha plus 8 beta. Okay, so this is the value of given one. Okay, see here. Now next one, find the value of root 3 by 2 plus I by 2 whole power of 5 minus root 3 by 2 minus I by 2 whole power of 5 నమ్మా. ఇలా ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే సో రూట్ 3 by 2 మనకు కాస్ లోకి ఇక్కడ I into 1 by 2 ని సైన్ లో కానీ మనకు కాస్ థీటా ప్లస్ I sin థీటా ఫామ్ లోకి మార్చాలి. సో రూట్ 3 by 2 ప్లస్ I into 1 by 2 whole power of 5 minus root 3 by 2 minus I into 1 by 2 whole power of 5 we take here. సో రూట్ 3 by 2 అంటే కాస్ లో ఏమని రాయొచ్చు అంటే కాస్ 30 అని రాయొచ్చు ప్లస్ I sin 30 whole power of 5 minus same as this cos 30 minus I sin 30 whole power of 5. ఓకేనా. సో డైరెక్ట్ గా సింపుల్ రాసేయచ్చు ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఇది cos 30 కి ఈక్వల్, cos theta ప్లస్ I sin theta రావాలి, మన sin 60 కూడా ఈక్వల్ అవుతుంది, బట్ వి డోంట్ టేక్ దట్ ఈస్. ఓకేనా. ఎందుకంటే cos theta ప్లస్ I sin theta ఉన్నప్పుడు ఇలా మనం అప్లై చేయొచ్చు దీన్ని బైనామియల్ థియరమ్. అంటే 5 into 30 ప్లస్ I sin, ఈ 5 కాస్త ముందుకు వస్తే 5 into 30 మైనస్ సేమ్ ఇయర్ ఆల్సో cos 5 into 30 మైనస్ I sin 5 into 30. ఓకే, ఈ 5 వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో cos 5 into 30 అంటే 150 ప్లస్ I sin 150 మైనస్ cos 150 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ I sin 150. ఓకేనా. సో cos 150 minus plus both are cancelled. So next one I 2I sin 150 we get here. So now we find out the value of sin 150, that is nothing but sin 180 minus 30. 180 minus 30. So that is nothing but what we get here, 2I into sin 30 we get here. So what is the value of sin 30? Sin 30 value 1 by 2. So 2 gets cancelled, we get here I. So this is the value of root 3 by 2 plus I by 2 whole power of 5 minus root 3 by 2 minus I by 2 whole power of 5. That is the nothing but equals to I. Okay, see here. Right, now next question. If 1 comma omega square are the cube roots of unity, then find the values of 1 minus omega plus omega square whole power of 5 plus 1 plus omega minus omega square whole power of 5. So ఇక్కడ 1 comma omega squares are the cube roots of unity, అంటే omega cube equals to 1 అవుతుంది కదా. 1 plus omega square equals 0 అవుతుంది. సో given condition 1 comma omega square are the cube roots of unity, then what we get here, 1 plus omega square equals to 0 and omega cube equals to 1. Okay, so we are applying these two conditions, then we solve the equation. Okay na, adela ante 1 minus omega plus omega square whole power of 5 undi plus 1 plus omega minus omega square whole power of 5 undi. సో 1 plus omega square అంటే మనం ఏం రాయొచ్చు దీని నుంచి అంటే మైనస్ ఒమేగా అని రాయొచ్చు, అంటే ఆల్రెడీ మైనస్ ఒమేగా ఉంది, మళ్ళీ మైనస్ ఒమేగా అవుతుంది హోల్ పవర్ ఆఫ్ 5 యాజ్ దిస్, ప్లస్ 1 plus omega అంటే ఏం రాయొచ్చు మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ అని రాయొచ్చు, మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ హోల్ పవర్ ఆఫ్ 5.
Okay. So minus omega minus 2 omega whole power of 5 minus 2 omega square whole power of 5 we get here. So 5 is odd number, so minus as it is we get here. 2 power of 5, that is nothing but 32 omega power of 5 we get here. Next, again see here minus is there, minus whole power of 5, again we get here minus 2 power of 5, 32 omega power of 2 5 is 10 we get here. So minus 32. So omega power of 5 can it also omega cube into omega square. Omega cube into omega square. Minus 32 into omega power of 10 can it also omega power of 3 omega power of 3 whole square, sorry, 3 whole cube we get here. 3 is a 9 into omega we get here. Okay na? 9 plus 1 is nothing but 10. And omega power of 10 can it also omega cube whole power of 3 whole into omega we get here. Here omega power of 2 into omega is nothing but we are adding coefficient. So we are adding the powers here. Why? Because so base are equal. That's why we are adding powers. Now minus 32. So this is nothing but 1. So we get here only omega square minus 32. So this is also 1. 1 cube is nothing but 1. 1 into omega we get here. Now we have to take in common minus 32. So what we get here? Minus 32 common is the omega square untundi plus omega we get here. So omega square plus omega ante mana rayachu minus 1 అని రాయొచ్చు. So minus 32 into minus 1. So minus into minus plus 32 into 1 32. So we get here 32 is the value of 1 minus omega of 5 plus 1 plus omega minus omega square whole power of 5. So ఇక మనకు omega value ఇచ్చినంటే condition is nothing but we take 1 plus omega square equal 0 and omega cube equals to 1. So ఇందులోని కండిషన్ యూజ్ చేసుకుంటే మనం సింప్లిఫై చేస్తాం. ఓకే, see here. Now the next one, 1 comma omega square are the cube roots of unity. Then prove that first one is nothing but 1 by 1 plus 2 omega plus 1 by 2 plus omega that equals to 1 by 1 plus omega. So second one is nothing but 2 minus omega into 2 minus omega square 2 minus omega power of 10 2 minus omega power of 11 ఉంది, that equals to 49 అని ప్రూవ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ వన్ తీసుకున్నట్లయితే సో we know the condition here 1 comma omega squares are the cube root of unity. Then what we get here? 1 plus omega square equal 0 and omega cube equals to 1. So now we take here LHS. ఈ కండిషన్ మనం అప్లై చేయాలంటే ఇందులో. ఓకే, సో LHS is nothing but 1 by 1 plus 2 omega plus 1 by 2 plus omega ఉందమ్మా. So take LCM, what we get here? So in LCM what we get here? 1 plus 2 omega into 2 plus omega. So 2 plus omega into 1, 2 plus omega we get here plus 1 into 1 plus 2 omega we get here. Okay na? So 2 plus 1 is nothing but 3 we get here. 2 plus 1 plus omega plus 2 omega 3 omega we get here. That is, then after multiply this. What we get here? 1 into 2 we get here plus 1 into omega plus 2 omega into 2 4 omega plus 2 into 2 omega into omega 2 omega square we get here. Okay na? So that equals to, taking common 3 we get 3 of 1 plus omega we get here divided by, see observe this one here, 2 and 2 omega square is there. So 2 of 1 plus omega square we get here, 2 of 1 plus omega square, 2 taking common 2 only. So 4 omega plus omega 5 omega we get here, 5 omega. Okay na? So now 3 of 1 plus omega as it is divided by 2 into 1 plus omega square equals to, we write here 1 plus omega square equals to minus omega plus 5 omega as it is. So 3 of 1 plus omega divided by minus 2 omega plus 5 omega. So that is nothing but 3 of 1 plus omega by 3 omega we get here. And then 5 minus 2 is nothing but 3. So 3 gets cancelled. So we observe here 1 plus omega by omega we get here. But here in RHS 1 by 1 plus omega is there.
So that's why what we do, 1 plus omega multiply and divide by 1 plus omega, అంటే 1 plus omega తోని మల్టిప్లై చేస్తున్నాం, డివైడ్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే RHS లో డినామినేటర్ లో ఉంది 1 plus omega. So that's why we are multiply and divide with 1 plus omega. So what we get here, 1 plus omega into 1 plus omega, 1 plus omega square plus 2 omega we get here, by omega into 1 plus omega we get here, multiply చేస్తే. So 1 plus omega square, again we write here minus omega by using this one. So minus omega plus 2 omega by omega of 1 plus omega we get here. Okay, so now what we get here, 1 minus 1 plus 2, that is nothing but omega by omega of 1 plus omega. So now omega cancel, we get here 1. So 1 by 1 plus omega we get here. So this is the 1 by 1 plus omega. Okay na? Now see here, this is the first one answer. Now second, what is second one? See here, again here also we take here LHS. So 2 minus omega into 2 minus omega square into, so 2 minus omega power of 10 can it also omega cube whole power of 3 into omega we write here. The omega power of 9 into omega is nothing but omega power of 10. So next omega power of 11 is there. So 2 minus omega power of 3 whole power of 3 omega power of 2 we write here. The omega power of 9 into omega power of 2 is nothing but omega power of 11. Okay na? So ఇక్కడ మనకి 2 minus omega as it is, 2 minus omega square also as it is, 2 minus omega cube value 1 cube is nothing but 1. So 1 into omega is there, so that is omega. So 2 minus omega cube, again 1 into omega square we get it. Okay na? So 2 minus omega whole square we get here. 2 minus omega square, 2 minus omega square, so that is also 2 minus omega square whole square. So we have to write now 2 minus omega into 2 minus omega square whole power of 2 we write here, whole power of 2. Okay na? So now multiply this. So 2 into 2, 4 we get here, minus 2 into omega square, 2 omega square, minus 2 omega, so minus into minus plus omega cube we get here, whole power of 2 as it is. Okay, so now 4 minus take common 2 here, what we get here, 2 of omega square plus omega we get here. So this value is nothing but 1 whole square as it is. Okay, so 1 omega plus omega square equals to, omega plus omega square equals to, we take here this one, we get here minus 1. So 4 minus 2 of minus 1 plus 1 whole square. So what we get here, 4 plus 2 plus 1 whole square. So 4 plus 2, 6 plus 1, 7 square is nothing but 49. So this is nothing but RHS. So observe this one here, 49. Okay, so these are the most important questions for short questions. Okay, see here. Now next one, if 1 comma omega squares are the cube roots of unity, then find the value of 1 minus omega square, 1 minus omega power of 4, 1 minus omega power of 8. Same as ఇంత ముందు ప్రాబ్లం ఉన్న మాదిరిగానే దీన్ని చేయాలి. ఓకేనా? సో see here, again condition I will write directly, 1 plus omega square equals 0 and omega cube equals to 1. Okay na? So we know that this is, so 1 minus omega as it is, 1 minus omega square also. So 1 minus omega power of 4 can it also omega cube into omega. So 1 minus omega power of 8 can it also omega cube whole square into omega square amma. ఎందుకంటే omega power of 6 into omega power of 2 is nothing but omega power of 8. So 1 minus omega as it is, 1 minus omega square. So 1 minus omega cube value 1. So 1 into omega we get here, 1 minus omega cube whole square, that is nothing but 1 into omega square we get here. So 1 minus omega whole square, 1 minus omega square, 1 minus omega square, 1 minus omega square whole square. So that is nothing but 1 minus omega into, so 1 minus omega square whole square we get here. Okay na? Same as it is in last one ఏం చేసినామో అలాగే అది. సో 1 into 1 1,
minus omega square minus omega minus into minus plus omega cube whole square will get here. So 1 minus omega square minus common is omega square plus omega we get here, and this value is nothing but 1 whole square. So the 1 plus omega square equals 0 కాబట్టి omega plus omega square equals ఏమని రాయొచ్చు minus 1 రాయొచ్చు. So 1 minus of minus 1 plus 1 whole square. సో అప్పుడేమైతే మనకి 1 plus 1 whole square అంటే 3 whole square. 3 square is nothing but 9. So 9 is the value of given problem. Okay, now see here.